800 meters. Keep left. Hello guys, nandito tayo sa Brussels guys. Tingnan nyo guys, grabe ka busy guys. Palabas na kami guys, galing kami sa embassy. Pauwi na kami. Daan tayo sa tunnel. Tingnan nyo guys, nasa tunnel tayo guys. Pauwi na tayo guys, galing embassy. Galing Philippine embassy tayo guys. Tingnan nyo ang ano nila, tunnel nila. Pauwi galing embassy. Ang laki ng ano nila. Ganda ang tunnel nila guys. Medyo malapad. Nu links aanhouden. 4 stroke. Oh. Okay. Oei. Okay, doon pa punta yung Stop isa. kan je net, blijf aan uw kant. Here. Oh my God, nakakatakot dito guys. Tunnel. Hindi ito namin nadaanan kanina guys. Hindi namin nadaanan ito. Blijf aan uw kant, man. Daar moet jij maar eens proberen my tussen te God. komen, manneke. Kasi ayaw ko magpunta pero balik na naman kami dito sa next year para kay Alex. Uy, nakakatakot dito. Liit. Smalletjes, hè? Yeah. Liit. Buti na lang hindi namin nadaanan ito kanina ang taas. Kanina nagmadali kami guys, parang na-late na kami lang pala doon. Wala na masyadong mga tao. Medyo ako na-stress kasi akala ko late na ako pagkatapos doon. Hindi pa pala yung form na ginagamit. Basta Niks. sinisalbatuan kami. Yung form pala na ibinigay sa akin, hindi pala yun. Hindi pala yun ang ano. Dude, er is niks aan de hand. Lumabas na tayo guys. Medyo maluwag na sa Hazard reported ahead. maluwag na sa feelings, maluwag na sa pakiramdam guys. Kasi Camera. lumabas. Camera, 50. Saan camera? Lumabas na tayo guys. Tingnan niyo. Evera. Evera papuntang airport yan. Airport na yan, yung Every. Nu links aanhouden. Grabe ka. In 800 meters. Buti na lang kanina guys, Continue hindi straight. kami hindi ko maabot. My goodness. Wat is dit? Ningesa miskifala. A3. Buti na lang kanina guys, walang traffic pagpunta namin pero medyo stress ako. Tapos nawala kami pagdating namin sa city, narong kami liko. Tapos masyado na kaming na-late. Pagkatapos, In 200 meters. pagpasok ko, wrong pala yung papel na dinala ko, yung form. Wrong yung form na dinala Wat zit je ko. aan het doen? Continue Heb je straight. papieren liggen? Na wrong yung pala yung form na dinala, yung ginawa ko. 3 pa naman yun. Akala ko tag 2 kopya. So, yung nagawa naman ako ng 2 kopya. Isa lang pala ang kailangan. Oh my God. Tapos, yung last In 1 na wrong na kilometer. ako, Continue straight. parang tinulungan na lang niya ako guys. Yan na lang nag-filled up ng isang form, yung pangatlo. Isa lang pala kailangan. Akala ko 2. Oh my God. So, tapos na ang stress guys. Uwi na tayo. Nakadaan tayo sa somewhere out there. Kasi pa-relax tayo. Oh, basta. In
400 Pa-relax meters. tayo guys. Continue straight. Mm. Continue straight. Pauwi na. O tingnan niyo yung daan guys, malapad kasi nasa Brussels tayo. Nasa Brussels, palabas na tayo. St. Stephen's Walloway. Walloway. Kapotang Leuven na In tayo 1 guys. kilometer. Continue straight. Oh my goodness. Kapotang airport pala ito. Ano ko may ano pala ako dito. Uy, umuulan. Okay lang. Saan kami dadaan? Uy, mag-alauna na pala. Continue straight. Alas 11 yung appointment Continue namin straight. doon guys. Alas 11. Tapos nakauwi kami mag-alauna na. Kasi natagalan ako doon sa sulat-sulat. Oh my goodness. Nakipag-away pa ako doon guys. Kasi sabi hindi daw ako marunong magsulat. Sabi ko, hindi naman ako araw-araw gumawa nito. Als je eerst Hindi niet din fietsen, ako die moet op de avocado. jeugd laten. Hindi din ako abogado. So, pinacheck ko sa kanya. Nagreklamo siya. My goodness. Hazard reported ahead. Hazard daw. Uy, sa Pikas guys. Oh, traffic na. Buti kami kanina. Hindi nakaganon. Traffic sa kabila guys. Yung papunta. Yung kami, hindi kami nagka-traffic. Pero, medyo lang na medyo na late kami ng 5 minutes or 8 minutes late kami. Pero okay lang pala. Okay lang pala yung late namin. Doon lang ako na kasi yung form daw, mali yung ginagamit ko. Kasi yung form na ginagamit ko, we. Tapos I lang pala. Kasi yung nakawi doon sa Pilipinas pala yun gawin pala. Als een paspoort moet er opsturen, moet dat ook aangetekend. Ja, dat is. Ja? Ja. Dat is ook 50 euro dan. Vroeger, we moesten kiezen. Aangetekend of niet aangetekend. Nu, moet. Moet aangetekend. Ja. Die van u, we hebben ja, dan moet je zelf weten. En je zegt, ja, dat komt toch. Er is toch geen geld daarin. Oh, wauw, dat is wel geld. Ja. Dat Geld. boekje kost 80 euro. Ja, wie haalt je. Dat boekje Nee. kost 80 euro. Ja. Wie interesseert je boek? Wie? Ik? Alleen jij. Wie steelt dat? Jij. Die komt altijd aan. Maar die zijn nu anders nu. Die zijn lam-lam. Oh, nakarelief na sa stress guys kasi pauwi na kami. Makadaan kami somewhere out there kasi para pa-relax guys. Masakit pa ngipin ko kagabi guys. Hindi ako makatulog, masakit yung ngipin ko ngayon, medyo sakit. My God. Oh, tingnan nyo guys, maitim guys. Parang uulan. We next niet langs ergens. Ergens langs. Wc's. Casillas. Pabrika ng Casillas. Oh my God. Pabrika pala yun ng Casillas. Dat is in staalwallen.
Kasi yes. Ito isang ano. We gaan rapper terug zijn als we gekomen zijn. Ja. Minder stress, ha? We gaan ergens langs, als je wou. Maar Buh, wat bedoel je met ergens lang? iets drinken. Maar Of rechtstreeks naar huis. waar gaat je iets drinken? Buh. Just laking damage ko ngayon, guys. Na-damagean ako ngayon. Damagean. Oh my goodness. €50 daw. Yung post sa girls daw, €50. Wala namang amount. Issue kasi nila yung doon. €50 na bayaran ko, stamp lang. My God. Stamp lang. €50. Ginalang kasi. Yun kasi yung pinaano ko doon sa post office. Sabi ko yung registered. Sabi wag daw yun. Okay lang daw. God. Sige na lang. Bereid voor een Hier staan de bomen hoog. E314 Yeah, richting mooi. Genk. Nice. Nasa itaas sila, oh. Taas. Nou, Nice. 70 lang dito eh. 70. juist. Heverly. Nasa Leuven na pala tayo. Nasa Leuven na tayo, guys. 12 minutes. Na 1 kilometer In 1 rechts kilometer. aanhouden naar de Keep right. E314 richting Genk. Recting. Waarom recting? Altijd richting kijken. Zo. Okay. Recting. In 400 meters, keep right. Nu rechts aanhouden. Rechts. Ano, 83 Keep right. kilometers pa, guys. 83 kilometers. 83 kilometers. Pa. Pero wala na, minus na stress, guys, kasi wala na kaming madalian. Hindi katulad kanina, kailangan darating kami ng alas 11. Alas 11. Ganda dito. Hazard reported ahead. Hazard daw. May auto naka-standby. Hazard daw. O sige, mag-end na staat die tayo, auto? guys. Salamat sa Waar staat die auto? panonood. Staat die?